So, what causes gum disease and how can it be prevented? So, gum disease, these are diseases of the gum, and prevention comes, of course, after. Before the disease, then there is treatment after the disease. So, gum disease is endwadde z'ebibuno. Now, ebireeta endwadde z'ebibuno, first of all, waliwo kye tuyita plaque ne waliwo kye tuyita calliculus. Plaque y'emmere ekwata ku mannyo naye nga osobola ogisenyaako n'evaako with a toothbrush. Emmere eno bw'erwako n'emalako more than 72 hours nga togirongosezaako ng'efuuka kye tuyita calliculus oba kaboole. Kaboole ono oba tokyasobola musenyaako nakaseno oba olina ogende w'omusawo w'amannyo ne bakola kye bayita scaling and polishing ne bamuggyako. Then bw'asigalako n'amalako ebbanga irritatinga kubanga aba alimu obuwuka oba bwe tuyita bacteria. Bacteria ezo they keep on multiplying bugenda bweyongera ne butandika oku irritatinga kye tuyita ekibuno oba gum around wali calliculus oba kaboole. Bwe kigetinga irritated kizimba kyova olaba oluusi omuntu abeera ng'asenya n'afuna bleeding. Bwe kizimba n'ofuna kye tuyita gingivitis. Gingivitis by'ebibuno okuzimba ne bitandika okukola ki okuvamu omusaayi. Gingivitis can progress. Esobola progressinga never from gingivitis, early gingivitis negenda mu late gingivitis n'ogenda mu kye tuyita periodontitis. Now periodontitis oba periodontal disease bwe bulwadde bw'ebibuno naye nga bw'affectingiramu n'eggumba. Eggumba lino amannyo our teeth gatuula mu ggumba then gali covered by kibuno. Eggumba n'ekibuno ze supporting structures by'ebikwatirira amannyo mu kamwa. So ekirwadde eky'ekibuno oba gum disease bwe progressing from gingivitis to periodontitis eva ku affectinga just ekibuno netandika n'oku affectinga eggumba. So zezo stages tulina those are the two types of gum disease. Tulina gingivitis, then periodontitis. Of course, minimal levels, but that is normally what happens is we progress from gingivitis to periodontitis. Kati gingivitis ono ne periodontitis tubyewaze tutya oba endwadde z'ebibuno to prevent nze tutya ourselves from getting gum disease. First of all, we have to brush our teeth. Olina okusenya at least twice every day. Secondly, you have to do what you call flossing. Olina okuflossing amannyo go at least once every day. 3, you have to make sure you avoid emmere esobola okuleetera okufuna gum disease, that is sugars, processed sugars ne acidic foods. Ebyo byonna bw'obikombayiringa bisobola okuleetera gum disease. So bw'obyewala oba n'olongoosa amannyo go nga bw'oba ogambiddwa oba the right way, you can prevent yourself from getting gum disease. Then how do we treat gum disease? In case okizudde nti olina gum disease, olina endwadde z'ebibuno, okoze otya? What do you do to treat them? First of all, visit your dentist. Ekyokubiri, we do what we call scaling and polishing. Tusooka kulongoosa amannyo. Bwe tumala ogalongoosa, we give you a number of instructions. First of all, we teach you the right way to brush depending on ebibuno bibiri bitya. Bwe biba nga birwadde nnyo, we can tell you to switch your toothbrush to a very soft toothbrush. We can even tell you to change toothpaste. Bw'oba nga toothpaste bw'okozesa tali a bit favorable, things like that. Then we can also tell you to buy a mouthwash where need be. Then we can also advise you on maybe to use warm salty water rinses every now and then so that ebibuno bino tubikkakkanya. We also schedule appointments for cleanings kisinziira at what level of gum disease you are at. For example, ebibuno bwe biba nga si birwadde nnyo, we can tell you maybe do cleaning every after maybe 4 months. Bwe biba nga tebiri okay, maybe every after 3 months. If it's too bad, we can even say every 2 months or 1 month. Komawo tulabe. We go on with this treatment for such severe cases. Paka we tutuuka level ne tulaba nga ebibuno byo bitandise getting better. So at different levels of gum disease, that is normally what we tell you the treatment to call a personalized treatment plan. Tulaba nti ebino bino tubijjanjaba mpola paka we bikomawo ku level where it's very healthy and accepting.